Hello students, in this lecture we study how the oscillator works, what do you mean by oscillator and how the oscillation process at the output. So let's begin with the topic. Oscillator is a basically circuit process oscillations, or we can say AC signals at the output without any input signal. This is the definition of oscillator. I repeat the definition. Oscillator is basically a circuit process oscillations, or we can say AC signals at the output without any input signal. It's called as oscillator. For production of oscillations at the output, the oscillator circuit uses a positive feedback. Oscillator use the positive feedback. The oscillator are classified into mainly two groups based on component use. There are two types mainly. The first is RC oscillator, second is LC oscillator. First is RC oscillator, second is LC oscillator. The LC oscillator circuit consists of two components. LC oscillator मध्ये दोन components यूज केले जातात. ते कोणते तर L means inductor, C means capacitor. नावातच आहे त्याच्या LC oscillator. L means inductor, C means capacitor. The inductor and capacitor are connected in parallel manner. ते दोन components हे कसे connected असतात तर in parallel manner. So the LC oscillator are basically used for producing high frequency signal. LC circuit हे कशासाठी यूज केलेले तर high frequency signal produce करण्यासाठी. Therefore it also called as video oscillator or video frequency oscillator. ते high frequency generate करते म्हणून त्याला आपण video oscillator किंवा video frequency oscillator असंही म्हटलं जातं. Now let's see the circuit of LC oscillator. The LC oscillator consists of parallel combination of inductor and capacitor. This is the LC oscillator tank circuit. There are different diagram or different condition, but in LC oscillator tank circuit, L and C these two components are used. L and C are connected in parallel manner. They are connected in parallel to each other. These circuit are also called as tank circuit. They are connected in parallel, therefore it is called as also tank circuit. Now to understand the working of tank circuit, it is very much important to understand that both the elements inductor and capacitors are the energy stored element. L and C काय तर एनर्जी स्टोअर्ड एलिमेंट आहेत. L आणि C काय तर एनर्जी स्टोअर्ड एलिमेंट आहेत. इंडक्टर stored energy in the form of magnetic field. इंडक्टर हा काय करतो तर इंडक्टर हा मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये एनर्जी स्टोअर करतो. कॅपॅसिटर हा इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये स्टोअर करतो. सी काय करतो कॅपॅसिटर हा इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये एनर्जी स्टोअर करतो. स्टोरेज एलिमेंट आहेत, एनर्जी स्टोअर्ड एलिमेंट आहेत. एल हा मॅग्नेटिक फील्डमध्ये एनर्जी स्टोअर करतो म्हणजे इंडक्टर, आणि सी मीन्स कॅपॅसिटर हा इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये एनर्जी स्टोअर करतो. Whereas capacitor stored energy in the form of electric field whenever the voltage is applied across it. जेव्हा त्याच्यावर ते आपण व्होल्टेज अप्लाय करतो तेव्हा तो काय करतो तर इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये एनर्जी स्टोअर करतो. आणि इंडक्टर स्टोअर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड व्हेनेवर द करंट पासेस थ्रू इट. म्हणजे जेव्हा सर्किटमधून करंट पास होत असेल तेव्हा तो एनर्जी स्टोअर करतो इन द फॉर्म ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. सो नाव लेट्स अंडरस्टँड हाऊ द LC सर्किट प्रोड्युसेस ऑसिलेशन ॲट द आउटपुट. म्हणजे LC सर्किटमध्ये ऑसिलेशन्स कसं प्रोड्यूस होतं ते बघायचं आहे आपल्याला. फ्रॉम द फिगर A we will come to know the switch S is open. Switch S is open. The capacitor C is fully charged with plate 2 and 1. 2 having a positive polarity and 1 having a negative polarity. Capacitor C is fully charged with 2 has a positive polarity and 1 has a negative polarity.
positive and negative. There are two polarity. Two has a positive polarity, one plate has a negative polarity. And inductor is fully, C is fully charged. Now as switch S is open, the capacitor is not discharged through a coil. कॅपॅसिटर हा डिस्चार्ज होत नाही थ्रू अ कॉइल, म्हणजे इंडक्टर थ्रू तो काय होत नाही, डिस्चार्ज होत नाही. देन द स्विच S is get closed. That means from the figure B, S is closed. Then capacitor is now discharging in the direction from plate 1 to plate 2. काय होतं याच्यामध्ये, तर जेव्हा स्विच क्लोज होते तेव्हा कॅपॅसिटर काय होतं, डिस्चार्ज होते फ्रॉम प्लेट 1 to 2. डायरेक्शन कसे असेल त्याची डिस्चार्जिंगची 1 to 2. करंट फ्लोइंग डायरेक्शन काय 1 to 2. म्हणजे ह्या इंडक्टरमधून मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होतीये. डायरेक्शन कशी आहे बघा, 1 to 2. That is negative to positive. In the diagram, arrowhead indicate the direction of flow of electrons. म्हणजे हे arrowhead काय करतात, तर indicate करतात direction of flow of electrons. So as capacitors start discharging, it start developing magnetic field around the inductor. म्हणजे इंडक्टरच्या अराउंड काय करते, तर मॅग्नेटिक फील्ड काय करते, तो प्रोड्यूस करते. As we know, flow of electrons is called as current. As we know, flow of electrons is called as current. So as the electron move from plate 1 to plate 2, current start flowing through the inductor, because of which the magnetic field start developing around the coil. This is the first half cycle, positive half cycle from 1 to 2. This is the cycle produced from this circuit A and B. Figure A and B circuit produces this positive half cycle. Same, these two circuit are create this negative half cycle. Only change is plate polarity. In this circuit, plate 2 has a positive polarity. In this circuit, plate 2 has a negative polarity, and one has negative, one has positive polarity. Only these minor changes in two diagram. The negative half cycle is for this B, C and D diagram. Now electron flow continues until the charge on the plates are equal. Electrons flow कधीपर्यंत होतात, until charge on the plates are equal. म्हणजे दोन्हीवरचे चार्जेस कधी होत नाही, काय होत नाही, इक्वल होत नाही, तोपर्यंत ते इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होतात. दिस प्रोसेस इज डन इन फर्स्ट हाफ सायकल. Then next second half cycle. Second half cycle मध्ये काय होते, in second half cycle the magnetic field around the inductor has completely collapsed. The energy that has been stored in inductor is transferred to the electrostatic field across the capacitor. So capacitor will now start discharging in the opposite direction. इथं काय होतंय, तर या डायरेक्शनने करंट फ्लो होतोय, तर ह्याच्यामध्ये अपोजिट डायरेक्शनने करंट फ्लो होतोय. का तर इथली प्लेटची पोलॅरिटी चेंज आहे. These cycles of operation are repeated at frequency of resonance of the parallel circuit. ही काय होती प्रोसेस, तर रिपीट होती. म्हणजे आपल्याला ही पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह ही हाफ सायकल होती. दिस इज द ॲक्शन ऑफ टँक circuit. This is the action of tank circuit. Then next is the frequency of tank circuit oscillations can be calculated as, म्हणजे frequency of oscillation, frequency of oscillation of tank circuit. हा काय फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युला कसा क्रिएट करणार, आपल्याला जनरेट करायचा आहे. ॲट रेझोनन्स इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स इक्वल टू कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. Inductive reactance means XL, capacitive
रिएक्टन्स मीन्स XC. इंडक्टिव्ह रिएक्टन्सला XL ने डिनोट करतात, कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्सला XC ने डिनोट करतात. मी XLचा फॉर्म्युला काय आहे 2πfL. 2πfL and XC means 2πfC. Then interchange frequency are get in one side, frequency square equal to 1 upon 2 pi into 2 pi 4 pi square into L into C. Getting a square root, F equal to 1 upon 4 pi चा 2 pi square root of L C. This is the formula of frequency of oscillation for the tank circuit. Frequency oscillation. Frequency oscillation of tank circuit. This is the formula. Okay, we will stop here. Next point is Hartley oscillator. Next point is Hartley oscillator. We will see the Hartley oscillator in next lecture. Thank you.